Have a nice day to everyone there who are watching this video. This video is about a crossover. This one is a kind of passive crossover. And before we proceed to our video, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell so you will update for my next video. So first is the manufacturer of the crossover explained in the internet. They said audio crossover are a type of electronic filter circuitry used in a range of audio application. They split up an audio signal into or more frequency so that the signal can be sent to loudspeaker drivers that are designed to operate within different ranges. So the different signal is bass, and this low, the mid range and is the mid, and the high is the tweeter. So the electronic engineers is different explanation. So let me hear the explanation of the engineers about audio crossovers. Audio crossover, the frequency heard by human range from 16 to 20,000 Hz. It is obvious that a single loudspeaker satisfactorily covered the entire audio spectrum. Two or more speakers can overcome this problem. Each speaker takes care of a certain range of a frequency, thus two or several of them working together with a much better sound reproduction. For example, an average bass speaker in closure has a frequency response at 35 to 40,000 Hz, so that in the speaker spot in the box, the frequency response is 35 to 40,000 Hz. A middle range speaker covers from 300 to 6,000 Hz, so that's the mid frequency, while a high quality tweeters has a range of 2,000 to 18,000 Hz. Two or more, three or even more speakers can be installed in a speaker system. Depending on the number of speakers in a system, they are called two-way, three-way, and four-way. So, yan ang sabi ng mga electronics engineer. So, ngayon, magtitest tayo, sound test. Kasi hindi makompleto yung video natin pang di tayo nagsa-sound test. So, i-test natin yung isang passive crossover, symbol lang ito. Gamit ang isang amplifier na Concert 602. At isang player na cellphone. Connect natin yung passive crossover. So, ang material nito ay gawa sa coil na magnet wire at mga capacitors na electrolytic. So, isa lang yung mylar, yung color na red. So, ito yung tweeter. Ito yung tweeter natin na i-testing. At ito ang mid-range. So, mid-range yan. Concert, walang butas sa likod. Nakasara yung likod niya, solid. Yung cone niya PA, parang speaker siya na PA. So ito yung bass natin, subwoofer. Naka-box siya para marinig natin kung ano yung subwoofer ng ang passive crossover na to. So i-play natin muna ang bass subwoofer frequency, kung ano yung tunog niya. DJ Demo Track.
So yun yung tunog ng bass. Naka-tap dito sa kanyang bass output yung speaker na yon, or low. So meron nagtatanong kung ano yung crossover. So ito yung nagdi-divide ng tatlong frequency, yung bass niya or low, yung mid-range or mid, or yung high, yung tweeter. So dumaan sa crossover na passive yung speaker na to. Paano ba malalaman kung ito'y maganda yung function? So yung gagawin natin, ida-direct natin yung speaker dito sa input nya. So yan yung tunog ng direct. Sa kabila dito ay bass nya. So pakinggan nyo kung ano pagkaiba ng dumaan sa crossover at yung naka-direct. Ito naka-direct siya. So yun, magkaiba yung tunog ng nakagaan sa crossover at naka-direct. Nawawala yung mid nya kung dumaan dito. So mas more siya sa bass. Tapos yung vocal nya halos di na marinig. So yan yung mag-test kung paano malaman na function, fully function yung crossover na to. So i-test natin yung mid output nya kung ano yung tunog gamit ang speaker na to. So dapat hindi yan magbabas yung mid output. Lipat natin dito sa mid output nya. Yan, naka mid output. So yan yung tunog ng mid gamit itong speaker. So narinig naman siguro na hindi siya nagbabas. Purong mid range lang siya. Tapos yung speaker na to na woofer, hindi siya gumalaw. So yeah, it means na fully function yung crossover na to. Yan. Nasa mid siya. Tapos itatry natin sa high. Ito yung output ng high nya. Kung ano yung tunog. So ayan yung tunog ng high nya, halos hindi marinig yung frequency nya sa sobrang hina. So ibig sabihin nagpa-function siya. So pag hindi siya nagbabas, it means na pure siya na tweeter, para hindi masunog yung tweeter nyo. Kadalasan kasi sa mga sounds yung nasusunog ay ang tweeter. So paano malaman na okay yung crossover nyo? Itatap nyo yung speaker na ganito sa line ng inyong crossover na high output, at basta maririnig nyo ito yung sound nya. Halos maliit siya, hindi siya nagbabas, hindi gumalaw yung speaker. Ibig sabihin nagpa-function yung high output nyo. Tapos kung ililipat natin ito dito sa bass, so ayan, may bass siyang lumabas. Tapos kung ilagay natin sa high, yan, parang tweeter yung tunog ng speaker. Tapos kung sa mid natin ilagay, so wala siyang bass na lumalabas. Naka mid range lang siya. Tapos subukan natin itong mid range, nakabit dito sa mid ng crossover.
So yan yung mid output ng crossover na to. Pinabitan ko ng mid range na katulad nito. So yan yung mid range nya. Tapos yung tweeter, ito yung tweeter. Kabit natin dito sa high output ng crossover. So yan yung tunog nya, puro sa talaga sa tweeter. Walang halong bass. Tweeter lang siya. So yung iba nagtatanong kung baliwala na daw yung crossover kung may equalizer. So ang sagot diyan ay magkaiba yung work ng crossover sa equalizer. Kasi yung crossover nagdi-divide ng 3 frequency na low, mid at high. While yung equalizer ay isang frequency lang yung binibigay niya sa output. Pero maka-adjust lang kayo ng maraming frequency. So, sa video ito, sana may natutunan kayo. At kung gusto nyo pang matuto ng marami pang kaalaman, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-hit lang ang notification bell para ma-update kayo sa next video. So, hanggang dito na lang muna. Until next time.